So we are studying this basic lathe machine, student. So students, we are studying this basic machine called as the lathe machine. In last part we have studied the different types of lathe machine. So as we studied the different types of lathe machine called as a center lathe machine or called as a engine lathe machine. Then engine lathe machine, there is basic term called as a turret lathe machine. Turret means that turret is on that peripheral part we are having the different tools attached on it. So that is different turret lathe machines. Then automatic lathe, then called as a computerized numerical lathe machine, CNC lathe machine. So after studying these different types of lathe, then we have to study these basic parts of any lathe machine. So on this slide there are called as a different parts of lathe machine. So in that different parts we have to study this basic part. On that left hand of the lathe machine there is a wheel beside that chuck. तो chuck जो rotate होतोय, that chuck ला जो hold केले on that headstock there is some spindle. त्या headstock ला काय outer side ला spindle execute झालाय. That headstock is the basic main part of that left hand side of the machine. So headstock will have that rotary motor. बरोबर, मागच्या साइडला काय गियर मेकॅनिझम असून त्या गियरला अटॅच वन स्पिंडलला कनेक्टेड काय देर इज सम इलेक्ट्रिक मोटर इज देर. सो दॅट मोटर लिव्हर बाजूला दिसतं बघा. तुम्हाला मशीन ऑन ऑफ करायचं आहे विथ द हेल्प ऑफ दॅट लिव्हर. यू हॅव टू ऑन अँड ऑफ दॅट मशीन. सो इलेक्ट्रिक मोटर आणि काही गियर मेकॅनिझम असून दॅट चक इज आउटसाइड. त्या चकला काय देर आर 3 जॉज आर देर. सो वी कॅन होल्ड द जॉब. हा रोटरी जॉब अशा प्रकारे रोटरी जॉब आपल्याला होल्ड करता येतो. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ चक. अँड दॅट चक इज दॅट बिहाइंड दॅट चक देर इज अ बेसिक पार्ट ऑफ lathe machine called as a head stock. ज्याप्रमाणे head stock just like our head, that is main part of a lathe machine to hold the different gears, different levers are there on that outer body of the head stock, and beside that there is electric motor to start and on and off the rotation of the job that is hold in that chuck. So that is head stock. Then there is a chuck. Then there is a tool post is there. So tool post, that is a to hold that single point cutting tool. In previous lecture we have studied that cutting tool terminology. So that cutting tool is having these different types of tools. So that on that tool post we have to hold this tool post, that is cross slide. That tool post is hold on that cross slide. That cross slide नी जेव्हा आपण मूवमेंट करतो, क्रॉस स्लाइडला बघा रोटरी व्हील्स असे, जेव्हा ते रोटरी व्हील्स आपण मूव करतो, दॅट क्रॉस स्लाइड कॅन बी मूव्ड अलॉंग द जॉब ॲक्सिस ॲज वेल एज परपेंडिक्युलर टू युअर जॉब ॲक्सिस. देर 2 रोटरी व्हील्स आर देर. यू कॅन सी 2 रोटरी व्हील दिसतात त्या लेथ पोस्टला टूल पोस्टच्या खाली. दॅट इज ऑन दॅट कॅरेज असेंब्ली. ही कॅरेज असेंब्ली असते, त्याला आपण क्रॉस स्लाइड म्हणतो. सो दॅट क्रॉस स्लाइड कॅन बी टूल फेडिंग करू शकतो आपण, आयदर इन द परपेंडिक्युलर डायरेक्शन ऑफ द जॉब or either parallel of the job. So that is cross slide is there, and that cross slide is having these 2 types of nuts. बरोबर, cross slide जे movement होता खाली, there are 2 types of nuts called as a lead screw. That lead screw is the main part of your lathe machine. काय lead screw is the main part of your lathe machine. So that is a lead screw. इथे दिसतं बघा lead screw काय, हा जो मोठा डार्क कलरचा स्क्रू आहे वरती, that lead screw. कारण इकडे तुमचं जॉब रोटेशन जे होतं आहे दॅट इज इन सर्क्युलर. इकडे इलेक्ट्रिक मोटर चालू झाल्यानंतर बघा इकडं ऑन दॅट मोटर लिव्हर, इलेक्ट्रिक मोटर लिव्हर येते. तर मोटर चालू झाल्यानंतर मोटर जो ऑन ऑफ करता तुम्ही. तुमचा आवाज नाही येते. 1 मिनिट, हां जस्ट सॉरी. आवाज चालू आहे ना माझा, आवाज येतो ना माझा स्टुडंट्स? आय एम क्लिअरली ऑडिबल. हे बघा आत्ता बंद केला मी आवाज, आता चालू आहे आवाज माझा. येतोय का आवाज स्टुडंट बाकीचे? हॅलो स्टुडंट्स, आवाज येतो ना माझा? हॅलो स्टुडंट्स, आवाज येतो का माझा?